Ladies and gentlemen, welcome to Roger's Kakasungura YouTube channel, and a big thank you for your continued support. And may God bless you so much for the wonderful support you've given me during the time of election campaign. And now we're heading to the general election tomorrow. If you're watching this video, political analysis never ends. So subscribe to this channel. Even after tomorrow, we shall have things to talk about as far as politics is concerned in Kenya. So if you're watching this video and you've not subscribed, kindly click that subscribe button and make sure you turn on the notification bell. Nataka niseme hivi wa Kenya wenzangu. Najua kuna watu wananitazama from different parts of this country and from abroad. You know, leo nimedecide kushoot from office because it has been a tough day for me. I could not manage the studio, but then I have decided to do this from my personal office. And we are at a critical time as Kenyans. Critical time means this is last minute to the general election. And it's called injury time to any candidate. And if something small is messed up at this critical time, it can deny a competent candidate victory. Wakati huu tunaelekea uchaguzi hapo kesho, kwa sababu tuko na masaa machache sana ili Wakenya waanze kupiga kura hapo kesho. Na niseme hivi, wakati huu ni wakati ambapo tuko katika kipindi cha lala salama. Wakati ambapo kwamba kuna kitu kidogo tu kinaweza kutendeka na mtu ambaye angekuwa gavana, mtu ambaye angekuwa member of parliament, mtu ambaye angekuwa MCA, mtu ambaye angekuwa senator, na of course mtu ambaye angekuwa rais akose nafasi kwa sababu ya kosa tu dogo. Wanasiasa wamejipanga kwa miaka mitano kwa kura ambazo zitapigwa kesho. Watu wametumia pesa kufanya campaign. Wengine wameuza mali yao ili kuja kufanya campaign with hopes kwamba watashinda. Wengi wametesa familia kifedha ili watumie katika kampeni ili waje kupata kitu baada ya kura. Kuna watu wengi ninajua mimi mwenyewe wamechangiwa pesa kufanya kampeni with hopes kwamba watashinda. You know, we can have a good candidate without finances. So the best thing friends to ni kumchangia pesa aingie kwa kiti, maybe kama atakumbuka kuja kuwasaidia, if at all he will, because kuna wengine wanasaidiwa wakifika pale wanasahau. What am I saying, ladies and gentlemen? The Independent Electoral and Boundaries Commission, that is the IEBC, has had all the time to prepare for the general election. Chebukati amekuwa na all the time to prepare for a one-day election, that is tomorrow. Chebukati had all the years, in fact 5 years, to prepare for an election. I'm sorry, ladies and gentlemen. I'm sorry. Chebukati had like 5 years to prepare for the general election, to make sure that the candidates have submitted the right details before they print ballot papers. They had all the time to do verification before the printing exercise starts. As they say, errors is for human beings. Yes, there is an error that can occur. But then there are errors that are, how can I call them? Intentional and careless errors in a serious election like tomorrow's. Mimi na wewe tumesoma vyombo vya habari. Tumeona katika vyombo vya habari kwamba some parts of this country, an election has been suspended because of an error, not
from a candidate, not from an electorate, but from the IEBC itself. What is Chebukati trying to show Kenyans? Huu wakati wote walikuwa wana verify. Kwani walikuwa wanaenda wanakunywa chai na wanarudi kulala? Hii miaka yote Chebukati amekuwa nayo kufanya verification of ballot papers, the submission of the correct credentials before the printing begins. Where was he? The errors I've seen are errors which could have been rectified if serious people took time to go through the details before the printing exercise starts. Like now, I have been told that an election for Kacheiliba constituency, Pokot South constituency, has been suspended because Chebukati is saying there was an error on ballot papers. Surely, Chebukati, surely, honestly. To make matters worse, the election for Kakamega and Mombasa counties, gubernatorial election, has been suspended. The same reason there was an error on ballot papers. Now let me ask, candidates, especially governors, because I have been covering campaigns, serious campaigns, and I've seen how governors strain. I've seen how candidates strain to do campaigns. People have spent millions of shillings. Then just hours to the election, candidates are told there is an error with ballot papers. It's a frustrating news. Ladies and gentlemen, hata wewe Mkenya, can you fit yourself into the shoe of these candidates? Can you fit yourself into the shoe of these candidates at a critical time like this? Candidate amefanya campaign, ametumia millions of shillings. Candidate ametafuta agents, amewalipa pesa kwenda kuchunga kura zake. Makandidate wametumia pesa kupanga uchaguzi huu wa kesho. Halafu umekaa mahali nao, you are resting as a candidate, praying to God that let tomorrow come and we have a peaceful election. Umekaa tu, umetulia, umejua, umepanga your agents, umetumia, umefanya campaign yako, you are sure, umefanya everything, you are resting. Umepumzika, umeambia Mungu sasa, nimefanya campaign vya kutosha for years. Oh Lord, this is the time I'm resting. I eat, I take a shower, and wait what will happen tomorrow if God will speak to my life. Then all of a sudden you see breaking news that an election has been suspended. Not because you as a candidate you did a mistake, but because IEBC erred. It's frustrating, it's heartbreaking, and it's stressing. I want to tell Chebukati, this is a critical time. Yes, of course, we cannot avoid some errors. Kama hizo za printing ballot papers, we can't avoid them. They could have been avoided before the printing. That is when we could have avoided it. But now, yakimwagika, hayazoleki. Wakenya wenzangu, mimi naombea uchaguzi wa amani. Mimi naombea uchaguzi usio na kelele. Ndio, kura zitapigwa kesho. Na lazima tukue na one, hatutakuwa na wawili. Lazima tukue na one president. Lazima, in your county you must have one governor. In your constituency you must have one member of parliament. In your ward you must have one member of county assembly. So, even if there are 100,000 candidates, tomorrow we must get only one. Let's accept the result tomorrow and move on. If your candidate wins, thank God.
If your candidate loses, try next time, ladies and gentlemen. Hakuna haja wa Kenya tuanze kupigana sasa. Ndio, some constituencies like Kakamega and Mombasa, kuna watu wamejitolea kabisa kufanya campaign, lakini uchaguzi umekuwa suspended. There is nothing we can do. The only thing we can do is to pray God kwamba huo uchaguzi utakapokuja tena, Mungu atende yaliyo mema. The two constituencies mentioned here, the election has been suspended. There is nothing we can do. Hatutaua mtu. Hatutapeleka Chebukati tuanze kumuuliza ni nini. It has happened. Na ametangaza. There is nothing we can do. The only thing we can do is to maintain peace as citizens of one mother, that is Kenya. Children united by one national anthem. Wimbo wa taifa. Ladies and gentlemen, vijana wenzangu, tusipigane kwa sababu ya siasa, kwa sababu siasa hii huisha. Kesho, baada ya kesho, we shall have forgotten everything. Watu wakitangazwa by Wednesday or Thursday, we shall have forgotten everything na tuanze maisha mapya. Lakini ukienda kuharibu biashara ambazo umefanya, umesweat miaka 10 kuweka stock, halafu unaanza kurusha mawe na kuharibu na kuchoma for just one day election, kichwa yako sidhani kama itakuwa inafanya kazi. Tufanye kura kwa amani, vijana wenzangu. Najua mnanisikiliza. Najua kuna wenye mumelipwa. Mumeambiwa go and cause chaos in such a polling center. Please. Pesa kula ndio, but keep off. Kwa sababu ukiumia, baada ya kesho jioni, nataka niwaambie ukweli, and you will come to comment on this video. Baada ya kesho kuna watu mlikuwa mnakufia, wanasiasa. Baada ya kesho jioni, hautawaona tena. Baada ya kesho, hautawaona tena. Utarudi nyumbani peke yako na ile shati ulikuja kuvaa nayo kwa polling center ama tallying center. Utarudi nayo nyumbani. Mwanasiasa kama atakuwa ameshindwa, atakuwa ametoroka aende kuona familia yake, ameiacha kwa miaka mingi. Wengine wameacha familia ng'ambo, wengine wameacha familia wapi. You will run away. You will remain alone. You will go back home to eat poverty. So may God help us, ladies and gentlemen. Mungu atusaidie sana vijana, tusitumiwe ili kuharibu Kenya ambayo tumejenga kwa miaka mingi hadi sasa. Mungu abariki sana. Mungu awalinde. Na watakia uchaguzi wa amani kesho. And I believe kama ni Ruto atashinda, we will congratulate him na maisha itasonga mbele. Kama ni Raila atashinda, we will congratulate him na maisha itasonga mbele. Kenya haitaisha kwa sababu Raila has lost or Ruto has lost. Kenya will still be Kenya. We will still live. Maisha haitakoma. Kwa hivyo, natakia amani. Mungu abariki sana. Keep subscribing to my channel. After tomorrow, we shall have much to discuss on how the politics, the lessons we've learned from this election. Now, after tomorrow, the 2022 election will be a thing of the past. And we shall be here in this platform kuambiana kwamba ni makosa yalitendeka wapi, Raila alifanya makosa gani, Ruto alifanya makosa gani, na we shape Kenya tusonge mbele. Mungu abariki sana. Asanteni.